eyes and pray. Babe wethu longcwele egameni lika Jesu Kristu. Once again, Nkosi, we surrender ourselves to you, to the reading of your word. Nase kwabiweni kwalo livi la. Ngiyathandaza Nkosi naba labangcwele bakho bedele kutowuva lona. Sebakhondile ngetindlela tonke. They need to hear you speaking into their lives. Wena longajabhisani ngiyathandaza. Khuluma njengekutsandza kwakho na njengekuhlela kwakho. Siyakunikela kuwe Nkosi. Sibinzisa yonke imimoya egameni lika Jesu Kristu. We want only you, oh God, because wakhuluma wena siyaphila thina. Dumo lonke nenkhathimo akube kuwe simakatha. Egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Praise the name of the Lord. Bazalwane siyaqhubeka ke ngendzaba lesiqhubeka ngayo yensinziso la sibuka khona the 17 key words in the vocabulary of salvation. Emagama lekamcokwa lang 17 lekavelako nasikhuluma ngesinziso. Namuhla ngicela sibuke ligama lesithupha lekuthiwa i-remission of sins. Ligama lesithupha kulamagama lang 17 lekuthiwa i-remission of sins. Now, nasikhuluma ke nge-remission. Okay, nasekwalala. Empeleni leligama la remission, nasikhuluma nga-remission, sikhuluma ikakhulu sibuke insinziso. Insinziso ayikho ngaphandle kokuthi umuntu akhululeke esonweni sakhe. Siyevana? Insinziso ihambisana kuleli phakethe lelibhalwe insinziso la ekhathi kuleli phakethe sikhuluma ngemuntu akhululwa esonweni. Deliverance from sin. Asibukeni ivesi encwadini yeMaroma. Namuhla ngifuna sibambe lo verse number 25. Lapha ku verse kusafika 23. Last week siqale ku verse 23. Namuhla ngicela sifunze lo verse 25 because ngula ingcilithi iyale besitakhuluma ibheke khona. Romans 3:25. uNkulunkulu wamnikelela ukuthi abe inhlawulo ngenkathi yakhe. Le nhlawulo ke yemukeleka ngokukholwa. Ngale ndlela uNkulunkulu sewubonakalise kulunga kwakhe nokuthi ngaJesu ahlawule tono letatentiwa kade uNkulunkulu angakade kulela. Praise the name of the Lord. Now funza lelihumusho lelithi whom God has put forward as a sign of mercy through faith by his blood to make clear his righteousness, when in his pity God let the sins of earlier times go without punishment. Angathi siswati sithini but lengcenye yegcina ithi manje uNkulunkulu he let the sins of earlier times go without punishment. In other words, uNkulunkulu ngemabomu akhe wenda letikhathi tethu tebona watenda sisebenzisa ligama siswazi
Utsalalisa noma isenenjani? Watitsalalisela. In other words, wenda ungazuthi lo muntu lobonile aboni. In other words, lesijeziso umuntu bekufanele asithole. uNkulunkulu wasithalalisela. Wangasayitholi le punishment. Lena loyideservako ngale sono sakho. Ligama lenkosi malibonke. Praise the name of the Lord. Angicela siye encwadini yaLuka sahluko 24 sifunze khona verse number 47. Verse lesitawubheka inkulumo yethu kiwo la. Nekuthe egameni lakhe kumele kushunyayelwe etiveni tonke kuphendulwe kube kuthethelelwa kwetonga kuqalwe eJerusalema. Kushunyayelwe eveni lonke. Kushunyayelwe ini? Eveni. Kuphendvuka bese bayini. Two things. Kuphendvuka nekuthethelelwa kwetonga. Lalela. Nasikhuluma indzaba yensinziso bazalwane. Sikhulumile ngekuphendvuka etonweni, angithi. But umuntu sekaphendvukile etonweni, udzinga umuntu ukuthi athi ukuthi le tono lekaphendvuke kito so uthethelelwe kito. Nikhona? Uyagizelela Jesu nakakhuluma lapha uthi akushunyayelwe indzaba yekuphendvuka etonweni. Lokuphendvuka kube yinthethelelo noma kube kuthethelelwa. So uphendvukile. Nasikhuluma ngensinziso uyaphendvuka. But kulokuphendvuka kwakho kubika ukuthi wathi ukuthi ngekuphendvuka kwakho uyathethelelwa etonweni. Lalela lokwati ukuthi ngekuphendvuka uyathethelelwa etonweni ngilokutakusita nangalesikhathi Sathane asakukhumbuta ngale tono takho. Because Sathane utakukhumbuta ngelitolo lakho. But ngalokuthi wena sowuphendvukile sosishiyile lesono utawati ukuthi noma ungamkhumbuta eSathane sesithethelelwe. Ngalokuthi impilo yami sengiyinikele kuJesu sengiphendvukile ebubibini bami sengithethelelwe. So ngiwo ke namuhla ngithi sitawukhuluma ngale ndzaba yekuthethelelwa komuntu esonweni. Praise the name of the Lord. Because kumtoko asikhulume ngendzaba yekuthethelelwa. Because kunebantu labangakhoni kucathula etonweni tabo simply because imihla ngemalanga yabakhumbuta Sathane. Ababathe Jesu, "Hana phela ngikukhululile mina." Athi Sathane, "Ukhulule mbaba. Ingani usenaye lo mfana lo mthole ngesono sayidona." So sithi ke bazalwane sifuna kuyikhuluma lendzaba ye-remission and forgiveness of sin. Indzaba yekuthethelelwa. Now remission ngesingisi ningesagogo ngihlale ngihamba nabo. Ngendelana nabo abafana belidesk nje lokuhle ngisebenzisa bo remission. But nina niyathi ukuthi sikhuluma ngekuthethelelwa. Umfundisi nje washo remission sikhuluma ngani? Ngekuthethelelwa. So remission kusho ukuthi it means the cancellation of a debt. It means a charge. It means kuthethelelwa noma ngitsitela lungisa mfanana sekhona lo shoda or iletha le shoda kola. Nasikhuluma ngeremission sikhuluma ngani? Number 1 sithithe it means cancellation of a debt. Kusho ukuthi bona sikwelede. Lesikwelede manje sasesentiwa njani? Sase siyaqishwa lesikwelede. Sase siya cancel. Hayi ukuthi uzibhadele. But lo mnikati lo muntu lomkweledako udecide ngemabomo akhe. Kwenta njani? Kusicisha lesikwelede.
I-remission ikhuluma futhi sithe cancellation of debt. Number 2, cancellation of a charge. Ngalamanye amagama sekusibisa ekumangalelweni. Kusho ukuthi bengikubophile bengikumangalele bonelicala wena bokuthi kukhona longakakwendi kahle. But ngase mina lengikumangalele. Sengiyalicima lelicala. Ligama lenkosi mabonke. Bazalwane, wemukela Jesu akunenzaba ukuthi wendeni itolo. Wemukela Jesu emacala ayacinywa. Nikona Mose. Endiwe njani macala? Wemukela Jesu ayatsetsela tomo kuyathathelelwa emacala ayacinywa. Sevana Mose. Emacala ayacinywa ne-penalty nesijeziso nobonaso, because umuntu wonile phela enabonile kubita ukuthi abe nesijeziso ne-penalty nayo noma isijeziso sayo. So forgive ngizama ukuchaza la magama because there is remission and then there is forgiveness. Ngalamanye amagama kunekuthethelelwa bese kuba nani nekukhululwa angithi etonweni. Praise the name of the Lord. So forgive yena kusho kuthini? Kuthethelelwa anti sithe i-remission isho ukuthi kucancel. Kusho ukuthi bona sikwelede sa cancel. Kusho ukuthi icala lokubeke lona selicancel. Noma i-penalty sijeziso bekufanele usithole sengeke usasithole. If forgiveness yona it means to stop. This is very important. Laba bhalaka ngicela baba. Nasikhuluma ngekuthethelela bazalwane. Kusho ukuthi ufike esigabeni lalakhona you stop feeling angry or resentful towards someone for an offense or flaw or mistake. Nikona mase? Nkonile kubhala nenibhala. You stop feeling resentful. Nasithi manje umuntu umthethelele. Sisho lokuthi nakakhamga embi kwakho lo muntu lekathi umthethelele. Awusakuva nakulobo ukuva ngalesikhathi ungakamthethelele. Lokuthi uthi na umbona uve ngathi ucalela phansi kuthele. Umuntu wamthethelela, wefika la umthethelela khona, noma ngabe bothi na umbona uve kucalela phansi lokuthukuthela, wamthethelela, you stop that. You stop feeling resentful. Nikona. Yebo ukwanile nangabe ukonile, but wefika la umthethelela khona, angeke ngiseva kungazuthi ngambamba ngetandla noma ngetsini noma ngete ngambuka nasemehlweni. You stop feeling resentful. Awusathi na umbona lo muntu ubone leliphutha lekalentini. Kwaze kwafika lapho ucedzile ngendzaba yekuthethelele. Now, le ndzaba ye-remission ke of sins. Ngesi Greek legama le lisho i-aphesis. Kwesinye isikhathi lisebenza lisho i-paresis. Lisebenta ikakhulu nawufunza incwadi noma ufunza iBhayibheli i-King James Version. Now asiwachaze amagama lokuthi siwachaze kanjena bazalwane. Asendeli nje ukuthi nathi isiGreek niyabona ka. But sifuna ukuthola lo mqondo ukuthi nakukhulunywa ngale remission esiGreekini kusho ukuthini. Now leli gama ke la paresis nali translatewa lisho passing over. Ngiko nasibuyela le emuva la sicale khona. LiBhayibheli lithite ngale tikhathi tebona kwethu earlier times God let the sins of earlier times go without punishment. Siyevana ka? Watenda uNkulunkulu le
le tono besinato watenda uNkulunkulu ukuthi tendlule ngaphandle kokujeziswa kwalomuntu lekonini. So ngales Greek ke leligama la remission noma lekumparesis usho passing over kwendlula. And kufuna understand ukuthi nasikhuluma ngensinziso bazalwane, nasikhuluma ngemuntu athethelelwa tono, sikhuluma ngemuntu endlulile esonweni. Nikona angeke usinziswe solo uhlele esonweni wena. Lebe ukwenda udambuza kiko itolo nanamuhla lokhu uthi usinzisiwe solo udambuza kiko. There must be a passing over. Kufuna kube nekwendlula lokwendakala. Bese ke legama la aphesis lona lisho nali translator, it means a release, especially a release from captivity or bondage. So kungendeka kusetshenziswe legama la paresis noma kusetshenziswe legama la aphesis. Na kusetshenziswe legama la paresis kushiwo ukuthi uyendlula, but kwasetshenziswa legama la aphesis lisho ukuthi uyakhululwa, uyayekelwa. Nikona kuyawenda yini umehluko? So umuntu losinzisiwe ke bazalwane ngumuntu lekendlulile esonweni. Umuntu losinzisiwe futhi ngumuntu lokhululiwe ebugcileni besono. Because sono siyagcilana, but the moment you give your life, na unikela impilo yakho kuJesu, kwendela letinto letimbili uyendlula esonweni bese futhi soyakhululwa esonweni. So nasikhuluma ngasinzisiwe sikhuluma ngemuntu lekendlule esonweni, sikhuluma ngemuntu lekakhululiwe esonweni. Ngalamanye amagama sono asisana budlelwane nawe. Awusena budlelwane nesono. Because wendlulile kizo, ukhululiwe kizo. Ligama liNkosi manibonga. Now, ngifuna ukugijima nje bazalwane. Lokho ukuthi sichaze letinto sifuna sibe ne deeper understanding. Nebuconza lokudzephile ukuthi kushoni nawuthi usinzisiwe, nawuthi uthethelelwe tono. Nawuthi manje uxolelwe tono. Kwendeke ini? Nikhona manje. Now, ngizama inchazelo ke yalo remission of sins. Now besikhuluma ngenchazelo yakhe elulwimini lesiGreek, but ngicela ukuthi ke sibuke inchazelo yakhe manje elulwimini lesingisi lesicishe silati nalesicishe sifunzile na. Now when we talk of remission, we talking of forgiveness or pardon of sin or an offense. Sikhuluma ngekuxolelwa kwesono noma ngekuxolelwa ecaleni lolendile. Sikhuluma futhi ngedeliverance from the guilt of punishment. This is very important. Umuntu loxolelwe lwakhululwa etoneni takhe sisho ukuthi you have been delivered from even guilt of punishment. This is where ngila Satan capitalize khona ke. Because nasikhuluma ngeguilt sikhuluma ngani? Legama lengathi liyasihlupha na last week ngikuthi. Umuntu lona guilt conscious umuntu lona. Umuntu lohamba anasazele because nangabe wonile enhlitweni yakho uyathi uthi wonile. Sivana ka. So Satan ke uyacapitalize ekuthenini nangabe wonile bese so libala kuveta noma lo tatele wakho lozazele so yatshela ukuthi phela wena usona. But when we talk of umuntu losinzisiwe sikhuluma ngemuntu
lokhululeke nakule guilty consciousness lokwati ukuthi phela ngalokho ngonile kunesijeziso lekufanele singiyekiswe but ngekusinzisa kwakho uyakhululeka lapho. Inchazelo yesibili ke yalo forgiveness or remission of sins ligama leselingasasebenzi lapha lisho a release. Niyabona lapha sikhulume ngani ngedeliverance angithi kukhululeka, then leli lingasasebenzi ke likhuluma ngani nge-release from a debt or payment. Kwekusho ukuthi ukhululekile kulesikwelede lebowunaso. Legama leliphindze lisho release from captivity, lisho release from noma ke to be liberated. Kwesithathu tinfo letinchazelo, it means it is nasikhuluma forgiveness or remission, it is an action of giving up or reducing inakunjana i-debt noma i-tax noma i-punishment. Kusho ukuthi sehlisile nje. Kwekugcina kusho ukuthi a reduction of force or intensity. Lokusho ukuthi lisebenta leligama noma lenchazelo lena isebenta kulaba baka medical because bavamise kulisebenzisa nabakhuluma about lessening in the degree of intensity of an illness. Basho ukuthi sekungcono lokugula bekungiphethe sekungcono. So i-remission leyo in the medical language noma ngelilwimi la medical labo dokotela noma lalaba beempilo. Now kulama inchazelo letine ke inchazelo lemfuna sihambe nayo cishe nayo yesibili. Lena yesibili lekhuluma ngani ngekukhululwa ebugcileni, release from captivity. Simfuna sihambe nale nchazelo ye liberation. Now asigijime ngeke kusite kangako lo. Kunencwadi elwimini lesiGreek lelinga kuchaza ikathanise siGreek nesingisi kuze ukuthi utowuconza ukuthi esiGreekini ngesingisi sekutranslate kwathiwa lekuthiwa ilexicon. Le lexicon ke yeTestamente lelisha ithi nayidefine noma ithi nayichaza lo Aphesis imchaze nganawe amagama lalandzelako. Kodwa Aphesis sithe ukukhuluma ngani? Anti sina Aphesis nabani? Nababhalako sengitestament. Na Aphesis nabani? Bathi labanye Genesis. Kuna Aphesis na Peresis. Okay. Nasibuka ke lo Aphesis sithi it means according to the lesichaza magama sesiGreek nasisimikisa esingisi. Lo Aphesis usho a release from bondage or imprisonment. Aphesis futhi uphindze asho ukuthi nasithi release sisho ukuthi kukhululwa. Aphindze futhi asho ukuthi kuxolelwa. Kukhululwa nekwentiwa njani? Nekuxolelwa. Sikubambe lo. Now, ngifuna ke sinabe ukuthi le definition according to lesichaza magama sikhuluma ikakhulu about release rather than forgiveness. Siyevana ka? Ikhuluma ikakhulu sakhuluma ngale remission leligama lesiGreek likhuluma ngekurelease ngekuyekelela ngekukhululwa kakhulu kwendlula kuxolelwa. Angathi niyawenda lo mehluko. Now lo mehluko angasebenta omabili lamagama lekuxolelwa but ngale sinchaza magama salelwimi lesiGreek leligama noma ke ematestamente lamaningi noma leligama livakala ngcono na uchaza ukuthi umuntu uyakhululwa etonweni rather than kuxolelwa. Nikona ka
because kungenteka umuntu aqolelwe etonweni but adecide futhi kwenta njani kuhlala kule tono lekaqolelwe kito. So lithi ke manje lesinchaza amagama sithi ngetulu ukuthi sowuqolelwe la etonweni takho ukhululekile awusahlali nakito sowukhululiwe kito. You have been released. Ungalingisi inkukhu wena. Lo thina uyikhungile mhlambe wagibela ibhasi. Uthi nase ufikile la uyakhona uyikhumule. But uyikhanda ukuthi solo ihleli itibophile. Because la engqondweni yayo solo yathi ukuthi yende njani. Kunelihlobo lebazalwane lelithiwa noma selicolelwe tono tabo but litikhanze solo lihleli kule tono. Bazalwane Jesu uthi nakasicolela phinze asikhulule. He has set us free. So sikhululekile sesinglabakhululekile impela. So move away from your sin because you have been delivered. You have been released etonweni takho. Nikhona bazalwane. So lapha ke nasikhuluma ngalo Ephesus leligama lichaza lokuthi uyendlula ekuthenini you have been forgiven but you have been released. So ukhululekile. So la nawufunza ke lamanye emahumusho leligama la Ephesus lisebenza together noma lisebenza kanye with sins. Lokusho ukuthi likhuluma lisebenza ngekukhululwa but bese liyaqualify ukuthi ukhululwa kuphi ukhululwa etonweni. So lisebenza esikhathini lesiningi waze wakhululwa ngekukhululwa ushiwo umuntu akhululwa etonweni. Siyevana kahle. Ngalesingisi ke ukhulunywa nasikhuluma ngesono sikhuluma ngahamasha noma ngalesi Greek sakho. Now ngicela siye encwadini yaMateyu sahluko 26 verse number 28. Ngoba lokhu kuyingadi yabezimelwane lesithelela abanyengi kubathethelelwa. Yilobu yingadi yami. Le ngadi lena ichithelwe labanengi kuze kuthi kube yini bazalwane. Abake babani. Kuze kube kuqolelwa kwetono. Kuze kuthi kube kuthethelelwa kwetono. So niyabona ke lapha sekukhulunywa sekuyendlula ekukhulunyweni ngemuntu aqolela forgiveness angithi. Sekukhulunywa ngemuntu endiwa njani? Athethelelwa tono. This is my blood of the New Testament which is shed for many. Lelesingisi ke likhuluma ngani? Alikhuluma forgiveness but likhuluma ngaba for remission. In other words sekusetshenziswa leligama lesibuya kilo sekusetshenziswa lo Ephesus for remission of sins, for effacing of sins. Asifunze Marko sahluko 1 verse number 4. Nangempela kwavela Johane uBhaptista esilane ashumayela abantu athi phendukani nibhajatiswe uNkulunkulu utanithethelela konotela. Phendukani nibhajatiswe uNkulunkulu utawukunithethelela. uNkulunkulu he will efface your sins. Mark 3:29. Kodwa umuntu lohlamba umoya longcwele angeke athethelelwe nanini. Kekhona licala phakathi. Now la siwakufunzile amavesi ngetulu bekakhuluma ngani. But lele silifunzako nalo likhuluma ngani? Ngekuthethelelwa noma ukuthi ngeke usathethelelwa ngithi. Now naka-ke esingisini kusebenta remissions kulala yi2 but nase ufika kuleli sekukhulunywa ngabani? Nga forgiveness.
Okay, Luke 1 verse number 77. Nekutshela abantu bayo ukuthi bayasindiswa ngokuthethelelwa kwesono sabo. Bayawusinziswa ngekuthethelelwa kwedono tabo. Ngifuna solo sibuka lamagama la kuvela khona kuthethelelwa ngithi. Because sikhuluma ngemuntu athethelelwa, sikhuluma ngemuntu akhululwa, sikhuluma ngemuntu endlula areleaswa esonweni. Uthi Jesu nakakhuluma ishumayelo yakhe eqala nakabuya ke ulinga encwadini ya Luka chapter 4 verse number 18. Umoya wenkosi ukini, ngoba ungigcobile ukuthi ngishumayele indaba etimnandi etimbuyeni. Ungithumile ukuthi ngimemetele inkululeko kulabathunjiwe, nevula emehlo etimpumbuthe, nekukhulula labathunjiwe. Awuphinze ubala ungithumile ukuthi ngente njani? Ngimemetele inkhululeko kulabathunjiwe. Because the gospel of Jesus Christ limemetela inkhululeko kuwo wonke umuntu lothunjiwe. Number 2, ngente njani? Kuvula emehlo etimpumbuthe. Ngithunyiwe ukuthi ngivule emehlo etimpumbutheni, because kuyenteka uthi sowusinzisiwe but kube kulokhu kungakhoni kubona kahle. Ngumsebenzi welivangeli ukuthi ke bese sekuyemvulwa emehlo utokhona kubona kahle. Number 3, Nekukhulula labathunjiwe. nekukhululwa, that is deliverance. Again, lekungu-Efesini. Nekukhululwa kwalabacinzetelekile. Sephelele. Praise the name of the Lord. So bazalwane, la sifunza khona sizama kubonisa lokuthi umuntu losinzisiwe nasikhuluma ngesinziso, indzaba yenthethelelo ikhona. Indzaba futhi yekukhululeka esonweni ingcenye yensinziso. Siyevana kami? Musa ke kuhlala esonweni kanti sowukhululiwe, sowuthethelelwe, awusabalelwa kulabonako. Musa ke kuvumela Sathane ukuthi akutshele ngetono takho tayitona, akutshele ngetimvo lesiwendlulelile. Ligama lenkosi malibonga. Sengifuna sishakukele. Now, ake sesiye encwadini yezenzo Sakubo 2 verse number 38. Sive ukuthi Petru ukuthini emva kokubese kwenteke sebathole moya longcwele, sebakhulumile ngetilimi, labanye sebatibuta ukuthi kwentekalani kuPetru. Sakubo 2 verse 38. Petro waphendula wathi, "Phendukani nibhajatiswe, nonke ngamunye egameni laJesu Kristu, kuze nithethelelwe ntonoteni, nemukeliswe nesipho lesimoya longcwele." Bamba, number 1 uthi Petru manje yendani njani? Phendukani. So indzaba yesinziso ihamba nekuphenduka ekhaya. Uthi ke Petru manje phendukani nibhajatiswe ngamunye nangamunye wenu egameni laJesu kuze kuthi kwenteke ini? Nithethelelwe tono tenu. Angeke nithethelelwe tono ningakaphenduki. There won't be remission of sins ningakaphenduki. Angeke nikhululeke esonweni ningakaphenduki. Ngiko sithi te kule package, kule mpaka. Ungasiwe lamapaka ashokela lethitiwe wakuyiselele. Kule mpaka lensinziso, kunekukhululwa, kunekuthethelelwa, kunekuphenduka. So tingakenteki letinfo lesikhuluma ngato, insinziso yakho ayikaphelele. Ngiko kubhala libese liyabhala iBhayibheli lithi work out your salvation. Insinziso iyasetshenzwa bazalwane. Nikhona yini bantwana?
iyasetshenziswa isinziso. Vala mnganami lapha lokukhanya bese kwenta kungasabonakala. I think labanye ngabe basabona. And then encwadini yezenzo 13 verse number 38. Ngakho-ke bazalwane kwadeke kini ukuthi ngaye lowo muntu kuthethelelwa kwetondo kuyashunyayelwa. Ngaye loyo muntu kuthethelelwa kwetono kuyashunyayelwa yini. Bazalwane, I want us ukuthi sikunake ukuthi tono indzaba yokushumayela livangeli la Jesu liphathelene nekuthethelelwa kwetono. Now so ya understand ukuthi ngibo nasemkhulekweni wa Jesu indzaba yokuthethelelwa kwetono iyabala. Kwekuthi sithethelele tono tethu njengoba nathi senta njalo. Sibathethelele. Forgiveness of sins is very important in the gospel. Evangelini la Jesu indzaba yokuthethelelana kwetono imqokwa. And mulenye indlela lehlukanisa noma lesenta sibone ukuthi lo mzalwane lona usinziswe mbani. Ukuthi uyakhona yini ukuthethelelwa. Nikhona abantwana. Now mhlambe asigijime sitofika ekugcineni. You know, lemfuna sikubambe na. Siku number 6. Ligama lesithupha. In the vocabulary of salvation. Nasikhuluma ngesinziso. Sitawukhuluma ngendzaba yokuthethelelwa kwetono. Now umbuto lokusala ke ngokuthi kuwo wonke lokhona kuwo wonke lothi usinzisile. Ngicela ukuthi wathi ukuthi tono takho dithethelele. Tono takho njengoba abahlabeleli labanye diyehlukaniswa nawe. Kube impumalanga nentshonalanga. Now lapha nakusetshenziswa impumalanga nentshonalanga lama site lamabili budlelwane. Niyabona bazalwane. So lokhu kubonakalisa ukuthi wena sewude budlelwane nesono. Because sono sesihlukanisiwe nawe. Praise the name of the Lord. Ithini ke lembhalo lesifundzako bazalwane. Isibonisa lokuthi nasikhuluma ngendzaba yokuthethelelwa kwetono asikhulumi njengemuntu areleaswa from the penalty of sin. Asikhulumi ngemuntu akhululwa kulomphumela noma kule penalty kule sijeziso lekufanele usitfole ngokuthi usoni. Awukhululwa kulesijeziso kuphela but uyendlula lapho bese soyakhululwa nakule sono ucobo lwazo. Because labanye benu baphendvuka ngoba babalekela ukuthi angithi kuthiwa manje longakaphendvuki kuye sogwena. Labanye baphendvuka ngoba babalekela soko. But ngekwenta njalo uphendvuke ubalekele soko but phindze uhlale sogwena. So nangikhuluma ngokuhlala esogweni phela ngilokuhlala la esonweni. Because nakuqhubeka uhlala la esonweni udambuze esonweni, soluhlala la esogweni. Lesihogo lokhululekisa. So nasikhuluma ke ngendzaba ye remission. Akusikhulumi ngemuntu akhululwa nje kulomphumela kulesihogo, but sikhuluma ngemuntu akhululwa nje kulesono lesihogo ngumphumela walesono. Nicole, because livangeli lethu alidili ngemphumela lidila ngemuntu kuze angefiki kulomphumela. So this is a release. Ukhululekile esonweni. Ngile sicela ukugcizelela. You have been released from sin itself. You have been set free
free. You are now at liberty. You have a freedom from the power. So khululekile emandleni because sono sinemandla bazalwane. Praise the name of the Lord. Sinemandla sono. But siyambonga uNkulunkulu lo uthi ngekutimikela kuwo. Ngekuphendvuka siphendvukele kuwo. Emandla esono entiwa abebide etimpilweni tethu. Siyakhona kuphila impilo lensha. Now, salvation ke lena ngiyo ke lesireleaseako, ngiyo lena lesikhululako kulamandla esono. Lalela. Awunukwenda because labanye phela yathi na ubatshela ngaJesu ukuthi bathi bakutshela ukuthi awumele kancane sengihafule le tono tami. Lalela, akusinzaba yengihafula tono. Yinzaba yakho utinikela kuJesu and then nase utinikele kuye bese soyakukhulula Jesu kulamandla esono. Because asengakafiki Jesu ngiyakutshela utawubala kudlala ingcaba. Now asithandazeni ke ngicela sisho nawo amapointi mhlambe lalandzelayo. Niyapho ukuthi ngekusho kwaMateyu 1 verse number 21. Liyasichazela ukuthi Jesu wetela kutosinzisa abantu bakhe emandleni esono. Imission ya Jesu kuta kwa Jesu emhlabeni wetela ukuthi atawusinzisa abantu kuphi emandleni esono. Number 2 senele siwafunza sesifuna kuthandaza. Nafunza incwadi ya Johane sahluko 5 verse number 14 phindze uye kusahluko 8 verse number 11 ingcikitsi yalawo mavesi lawo siyabona lokho ukuthi emva kokuthi umuntu akhululwe manje kulesono lesi Jesu leketela kutosifela. Now emva kokuthi sowukhululiwe kulesono liBhayibheli lithi lo lokhululiwe esonweni akangabe asona. Siyeva imbazalwane. Wase wakhululwa esonweni. It is very important lokuthi khwesha esonweni ungabe usona. Number 3. Lolokhululiwe esonweni. Nafunza sahluko 6 la khona lapho kuJohane verse number 1. Lolokhululiwe esonweni. Na lithi iBhayibheli ukhululekile esonweni lichaza lokuthi wena songilofile mayelana nesono. Nikhona nakuthiwa ufile phela abazalwane ngeke uphindze uvukele esonweni. But lokuthi si wena songilonjani kimi songilofile but ekuphileni sowuphilela Kristu. Number 4. Now funza incwadi ebaRoma sahluko 6 verse 6 na 7 wakhona. Lithi we are crucified with Christ. Sibethelwe kunye na Kristu. And sibethelwe kunye na Kristu kuze kwekuthi manje sono si destroy. Lalelane bazalwane. Umzalwane lo tawuphila impilo yensinziso ngumzalwane lo bethela sono imihla ngemalanga. Sono siyabethela. Number 5. Nafunza incwadi ya John 8:31. Lo muntu lona lo sinzisiwe, he abides in the word of God. Athi manje Jona nitawulati liqiniso litanikhulula ligama lenkosi manje asibale nemehlo sithandaza. Babe wethu longcwele egameni la Jesu Kristu uNkulunkulu wethu lonemandla onke siyabonga. Once again sikhathi Nkosi
sekufundwa kwelivi lakho. Babe wethu lophakeme kangaka, ikakhulu Nkosi ngenhloso yekuchaza ukuthi ensinzisweni lesiyemukela kuwe kuba nekuthethelelwa kwedolo, kuba nekukhululwa esonweni, kuba ne-release leyendakalayo. Nkulunkulu wethu lophakeme kangaka, tono tethu Nkosi lebesikito itolo, siyakhululwa sehlukane nato kuhle kwempumalanga neshonalanga. Babe siyabonga egameni la Jesu Kristu, sibonga lo msebenzi lophelele lowendiwa nguJesu esiphambanweni. Livi lakho lithi ngekuta nekufa kwakhe sono has been destroyed. Babe wethu lophakeme kangaka, siyathandaza ke Nkosi naba abantwana bakho Nkosi, naba abantwana bakho Nkulunkulu wethu longcwele. Mhlawumbe labanye Nkosi lo muntu uyabahlebela ngentono tabo tayito. Nkulunkulu wethu lophakeme kangaka, but live lakho Nkosi lisifundzisile ukuthi sin has been destroyed in our lives. Babe wethu lophakeme sisike Nkosi ngamunye nangamunye kuphila in the newness of life, impilo lesha, impilo lechichimayo, impilo lephelele kuwe. Ngiyathandaza